హలో అండి, హాయ్, వెల్కమ్ టు దారం స్టూడియో. నేను మాధవి. ఈరోజు మనం ప్యూర్ సిల్క్ శారీస్ చూద్దామండి. ఫస్ట్ శారీ లైట్ ఎల్లో కలర్కి స్నఫ్ కలర్ బార్డర్ అండి. పై వైపున 3 షేడెడ్ బార్డర్ అండి. మధ్యలో అంతా మార్బుల్ డిజైన్, కిందంతా స్నఫ్ కలర్ మీద ఫ్లవర్, పీచ్ అండ్ రెడ్ కలర్, లావెండర్ కలర్ లీవ్స్ డిజైన్ లాగా వచ్చిందండి. పళ్ళు ఆరెంజ్ కలర్, మార్బుల్ డిజైన్, ప్లెయిన్ స్నఫ్ కలర్ బ్లౌజ్. హ్యాండ్స్కి చిన్న లీవ్స్, లావెండర్ లీవ్స్ లాగా వచ్చిందండి. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుంది. కాస్ట్ 4,300. నెక్స్ట్ వన్ లైట్ క్రీమ్ కలర్కి లైట్ బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్ అండి. పైన క్రీమ్ కలర్ మీద అంతా మార్బుల్ డిజైన్, కలర్స్ అంబ్రెల్లాస్ డిజైన్స్ అండి. పై వైపున చిన్న బ్లాక్ కడ్డీ బార్డర్ లాగా వచ్చింది. కింద బ్లూ కలర్ మీద లీవ్స్ డిజైన్ అండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీవ్స్. పళ్ళు, దిస్ ఇస్ పళ్ళు అండ్ స్నఫ్ కలర్ బ్లౌజ్. 2 షేడెడ్ ఇచ్చాడండి, ఎల్లో అండ్ రెడ్ కలర్. హ్యాండ్స్కి బార్డర్ లాగా. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 4,300. నెక్స్ట్ వన్ లైట్ ఎల్లో, పైన షేడెడ్ బార్డర్ వచ్చిందండి. ఓవరాల్ సారీ మొత్తం మార్బుల్ డిజైన్. కిందంతా ఫ్లవర్స్ అండి, ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్స్ అండ్ లావెండర్ లీవ్స్ డిజైన్. ఆరెంజ్ కలర్ పళ్ళు, స్నఫ్ కలర్ బ్లౌజ్ అండ్ లావెండర్ లీవ్స్. ఇందాక చూపించిన దానికి స్నఫ్ కలర్ బార్డర్ వచ్చిందండి. ఇది మొత్తం శారీ మొత్తం లైట్ ఎల్లో కలర్, అది డిఫరెన్స్ దానికి దీనికి. శారీ ఇలా వస్తుందండి. శారీ కాస్ట్ 4,300. నెక్స్ట్ మంచి బచ్చల పండు కలర్ అండి. బచ్చల పండు కలర్కి డార్క్ స్నఫ్ కలర్ కాంబినేషన్. కిందంతా ఫ్లవర్స్ అండి, ఎల్లో అండ్ రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్స్, సీ గ్రీన్ తోటి లీవ్స్. పైనంతా మార్బుల్ డిజైన్. పై వైపున షేడెడ్ 3 షేడెడ్ బార్డర్ వచ్చిందండి. పళ్ళు, స్నఫ్ కలర్ బ్లౌజ్. ఇది బ్లాక్ కాదండి, డార్క్ స్నఫ్ కలర్ బ్లౌజ్. హ్యాండ్స్కి లీవ్స్ డిజైన్ వచ్చిందండి చిన్నగా. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 4,300. నెక్స్ట్ వన్ లైట్ క్రీమ్ అండ్ ఎల్లో కాంబినేషన్. పైన అంతా మార్బుల్ డిజైన్. కొంచెం అక్కడక్కడ ఇలా కలర్ ఎంబ్రాయిడరీ, కలర్స్ అంబ్రెల్లా డిజైన్ అండి.
అయినా మెరూన్ కలర్ కడ్డీ బార్డర్ మీద డిఫరెంట్ కలర్స్ తోటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీవ్స్. ఇది పళ్ళు. మెరూన్ కలర్ బ్లౌజ్, డబుల్ షేడ్ బార్డర్ వచ్చిందండి. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 4300. నెక్స్ట్ డార్క్ స్నఫ్ కలర్ అండ్ బ్లాక్ కూడా కాదండి, బ్లాక్ లానే ఉంది. డార్క్ స్నఫ్ కలర్ అండ్ లైట్ పైన అంతా లైట్ కలర్ కాంబినేషన్ అండి. పైన 3 షేడెడ్ బార్డర్. ఓవరాల్ సారీ మొత్తం మార్బుల్ డిజైన్. కింద స్నఫ్ కలర్ మీద ప్రింట్ అండి, ఫ్లవర్స్ అండ్ లీవ్స్ ప్రింట్ వచ్చింది. పళ్ళు లైట్ పింక్ కలర్ పళ్ళు, ఫ్లవర్స్ కలర్ ఇచ్చారండి పళ్ళు. ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ అండ్ హ్యాండ్స్కి చిన్న లీవ్స్ లాగా ప్రింట్ వచ్చిందండి. సారీ ఇలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 4300. ఇదండి ఈరోజు వీడియోలోని శారీస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియోలో ఏదైనా సారీ మీకు నచ్చినట్లయితే స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయ్యే నెంబర్కి వాట్సాప్ ద్వారా పంపి మీ శారీని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. మరిన్ని కొత్త కలెక్షన్లతో మళ్ళీ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్.